koti ya kataa ombi la Ferdinand Waitito kupunguziwa thamana ya milioni 53.5. Mundu wetwo Ferdinand Waitito ri nionete uru muno kimera giki tondu akoretwo ari Kenya thutha wa gukorwo ahutanitio na maundu ma ngukumio. Ni ahandite cira igoti-ini ria gucokia cira riko na akirwo no aheo kindu gitagwo bill nigetha kiume acire ari nja. No bail iretirio ri ndiari ya ciringi igiri tondu ya milioni 53.5. Riu ni athite igoti-ini kuhoya anyihanyihirio nigetha ahote kuriha ahote gucira ari nja. No ona kuri oguo riu niguo gukihana. Afisa wa GSU Shakahola atambuliwa. Ndeto yake hamuno kuri na afitha umwe wa GSU wathite kuria Shakahola no nera kimenyekire riu muthenya wa ira ni uriku kura twikati ari no kura miaka 36 na tigire wira mwaka-ini wa 2021 na agithi kanitha-ini wa Mackenzie agicoka wikorwo kihuruka ni tondu wa mundu maria maikoretwo makirikuo. Ona kuria bururi-ini wa Cameroon mirurungano no irathi na mbere magitetia kucagurwo gwa Paul Biya ta president uria mukuru muno thiini wa thi ari no kura miaka 92 bururi-ini ucio. Maundu macio nimo makirikuo na nimo mekirwo muno thiini wa gatheti citu rucini rwa muthi ni tugwikiria tugucoka turore metha itu ya mohoro na mutheri mwiroreri nturiko tukikirora na tukirunga maundu mengi mari kuo bururi-ini turikia ritho kuri bururi-ini wa Tanzania ndumwe na uko tukithii na mbere na kwamba mithingi ya gwithirania maundu maya mothe. Ukaiguthi kuraya ona hanini uku ni kwa Riri TV. Good morning. Simu yako imekuwa na matatizo? Usihofu tena. Karibu Wambogo Phone Spares, bingwa wa accessories na matengenezo ya simu mjini. Screen imevunjika? Simu haishiki chaji? Tuko tayari kukusaidia. Tunauza accessories kama vile charging connectors, charging flex na plates, LCD screens, battery connectors, touch screens, microphones, ringers, earpiece, flat cables, under keypads na vingine vingi zaidi. Na cha muhimu zaidi, bei zetu ni nafuu sana na huduma ni za kuaminika. Tutembelee leo barabara ya Gusii na Kurukia Guest House ghorofa ya chini au Midwest Plaza ghorofa ya kwanza chumba nambari 15 karibu na Gitwamba Hotel. Kwa habari zaidi wasiliana nasi kupitia 0794 014 182. Nambari ya simu ni 0794 014 182 au 0792 466 512. Wambogo Phone Spares, your phone's new best friend. Hello. By the way, nice background. Faster speeds, safe and secure. Over 50 million Kenyans. One network. Safaricom. Popote ulipo. Circumcision season is here with us again. With 10 years of converting boys into men, we are delighted to inform you that we are very ready to transform your boy into a man. It is a painless procedure with fast healing. Booking is ongoing. For further information, call or WhatsApp us today. Quality Modern Hospital, your health, our concern.
muikari wa Naikuru na matura maria marigiceirie wa Joseph Smartwear nitukurorete wega na tugagubanga proper. Wenda kugura bagi njega cia gukuagwo ugithie thabari, carpeti, mikondoro, mashuka, rufe, maburi, merengeti, tracksuits cia cukuru na indo ingĩ nyingĩ. Tucerere tugubange Gikomba Shopping Market duka-inĩ citũ o muthenya wa Monday nginya wa Sunday thaa ĩmwe ya rũcinĩ nginya thaa ĩmwe hwaĩ-inĩ. Twarĩrie tugubange kugerera gĩbũgũ 441 kana gĩbũgũ 79999 wa Joseph Smartwear, simply the best. Kuma kihumo kia maundu mothe mega Naikuru County, mwago maita mwago, rwimbo back to back. Eno ni Riri TV, thie na mbere na kwirorera Riri TV. Riri TV, oyo ni Riri wito. Twahuduka ringi nigetha tuthie imwe kwa imwe kinya metha-inĩ itũ ya mohoro gukorwo tukirora maũndũ ũrĩa maikarĩte gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa itoka cia Kenya. Na tukiambĩrĩria nĩ atĩ President William Ruto nĩ athiĩte na mbere na icera rĩake kaunti-inĩ ya Naikuru, ũrĩa atirihĩte tarĩki 29 mweri wa 10 mwaka ũyũ wa 2025. Gatagatĩ-inĩ ka maũndũ maingĩ marĩa ahotete kwĩranĩra ituri itiganĩte cia kaunti ya Naikuru nĩ hamwe na kũheana mĩgũnda na mĩciĩ kuri aria makaruruma kana IDP aria makaruruma kigatwo kwa thutha gwicethwa ithurano mwaka-inĩ wa 2007 2008. Gatagatĩ-inĩ ka maũndũ maingĩ ari hamwe na kuruguria waki wa nyũmba cia raithi na kuruguria iria irĩkĩtie gwakwo na maũndũ mangĩ maingĩ, oro ũndũ ũmwe na waki wa mabarabara ituri itiganĩte cia kaunti. Ari haha twambe twamũkĩre tukĩigua agĩtarĩria mũingĩ maũndũ mwanya mwanya aria thirikari yake igetete kũhingĩria mũikari wa kaunti. Watu wa hapa Central mnasemaje? Ati Central mnasemaje? Bado ni kesho. Sasa nimeambiwa hapa iko familia 900 ambao wako na mashamba yao kule Donga Farm na Kisima Farm. Kila familia, kwa hawa familia 900, kila familia nitapatia shilingi 20,000 wa kwenda kuanzisha maisha mahali mnaenda. Si mnajua mimi ni mtu ya kijiji hii? Ama hii barabara sasa nimeambia huyu contractor aanze hapa mara moja. Aanzie hapa barabara, asukume iende hivi, apange na hiyo izunguke pande ile, na mimi nimempatia 1.5 years hii barabara yote iwe imekamilika, tuwe tunatembea na lami hapa. Unasema Rais Ruto aendelee? Aendelee asiendelee? Muko kwa 2 term. Muko kwa 2 term. Rais Ruto ni noma si noma? Wacha nione wale wako 2 term. Umetutumia masurveyors kutoka Nairobi kwa ile shida ya Ngate Farm yenye imekuwa na shida na boda ya Narok na Nakuru. Kwa hivyo asanti, na hiyo boundaries zikishafanyiwa pia sisi kwa county zile disputes zingine na mashida tutaweza kutatua. Si kila mtu anapimwa na ile kazi amefanya. Kama mtu hakuna kazi amefanya ni kumangamanga kwa barabara na sisi maneno ya upuzi. Sijui nini. Si hao watu tutawanyorosha mapema na asubuhi. Ucio ni president na timu yake yothe hamwe na governor wa kaunti ya Naikuru hĩndĩ ya mithiũrũrũko ya ũkũria kaunti-inĩ ĩno ya Naikuru. Tugitigana na icio ni ati PS wa gĩthomo gũkũ bũrũri-inĩ Julius Bitok yugite ati igeranio no igũkorwo igithie na mbere cia kĩbũrũri turitiganĩte cia bũrũri ona thengia ya mbura nene ĩkoretwo ĩkiura. Yugite ati mbura ĩno ndĩrĩ hĩndĩ ĩrĩhinga mĩbango ĩrĩa marĩire ya gũtigĩrĩra ati arutwo othe arĩa matanyĩtwo gũkorwo magĩka kĩgeranio nĩ makorwo magĩkinyĩrwo nĩkĩo o harĩa mũrutwo arĩ na gũgĩka gũtarĩ na iremithia o ciothe. Arĩtio rĩrĩ kĩgeranio gĩa KIPSEA itanyĩtwo gũkorwo ikĩrĩkĩrĩra kana KIPSEA ĩrarĩkĩrĩria mũthenya wa ira na KIPSEA gĩtanywo kũrĩkĩrĩra mũthenya wa ũmũthĩ, where we've had delay in the distribution. Gĩtanywo kwambĩrĩria kiumia twerekeire mũthĩ wa kĩambĩrĩria.
of examination papers, but again the teams have worked around the clock to ensure that the integrity of the assessment or the examination is not compromised. We have had a few cases of students falling sick or being hospitalized, and again the teams have worked to ensure that they still are able to do the examination. We had a case in Tana River yesterday, which again was resolved. Yeah, so the short rains have just begun, so we can't. We expect that we would still be able to ensure that the exams get to the schools in good time. Githomo ni ati bunge ni yuritie kugie na ribotire kurekererio ni ruhonge rwa githomo gutariria uhoro wege maine na ugai wa kigina kuri mathukuru mwanya mwanya. Uhoro yukite riri mathukuru makoretwo magicakaya unyihu wa mbeca iria maramukira ona kana gucererwo na njira nene kuria ukinyiria muthenya wa ira ni kwirikanite kuri kihiri kia mathukuru matanyihire 29 matanakora makiamukira mbeca ta uria makorirwo magiathiririo koro magiko kana makiamukira kurigana na mubango wa thirikari. Riu nyumba ya iciro ikenda ministry ya githomo gutheria na gutariria wega uri kuretwo gitashukia makinya maya makugaya mbeca kuri mathukuru. Mausa Secondary School in Loita ward in Narok South, which since its inception it has never received capitation, and the school is running an examination as we sit here. KCSE is going on, and they do not have money, and yet they are supposed to procure examination materials for laboratories and all that. So how does that principal run that school? We did agree that by last week or the other week that all schools in this country should have received their share of capitation. Chair, and you directed that. Chair, and they have. You directed that. But yes. Now you are saying about 27. No, the 29. Yes. 29 about yes. Are 29 schools that are not in the system for capitation, that they are going to verify the reason why they are not registered. But someone is sleeping on the jobs, yes. Yes. Someone is sleeping on the job, especially from those sub-counties. The schools that were registered for capitation, the resources have been released because those are the resources that were requested for. If the school was not in the system for capitation, they would not have requested for those resources in the budget from Treasury. So when you indicate that I have to tell you and I have to release money to 29 schools, it's not going to be possible. Na guikara oguku githomo-ini kuria mugomo wa arutani ya university no kuretwo githi na mbere gwa tariu makihita ati matiri hindi mari hunduka wira-ini matari maramukira irihi ria mbeca ciao ciringi bilioni 7.9 urigana na urugamiriri wa arutani aya a university moigite ati thirikari ni kuretwo kiuga ati ni kuri na mathukuru makoretwo magithi na mbere na githomo undu uria makararitie na kuga ati githomo ni githararite thini wa university ciothe guothe bururi-ini makiuga ati kiraniro ya thirikari gya kumariha ciringi bilioni 7.9 na matina matire hindi mari gitikira na no nginya monanire njungwa na kurikanira ningi uria mekora magiferegenya oro wa marihi kwambiriria mwaka-ini wa 2025 guthie na mbere maya mukite ori nao arutwo a university wa Technical University of Mombasa abikite mururugano na gutetia thirikari ni kiamugite ni thieya wa guthingishira arutani university gutigirira ati ni makoro makihunduka undu uria moigite ati ni ukoretwo ukihinga githomo kiao na njira nene. KU is on strike. JK, what is, how many universities are those? If Alliance, MWANGI, Kenya High are not teaching, and a day school in the village is teaching, you can say learning is going on in secondary schools. Ask them. So let the country know that lecturers are blatantly refused that they are not going back to work if the 7.9 billion is not paid at once. Lecturers have refused again that they will not go back to work if the 2025-2029 CBA is negotiated, signed, registered, and implemented. This is the beginning, and we are going to be on the streets on each and every day, every week,
until we are either back to class or we are at home. The strike is a very big issue, but it has been accorded a very less attention, and this is something that we realize that the government is considering as so mundane. I want to say that that is very archaic of the government. We want to say that you only have two options: either you close the schools or we go home. Na riu tucenjegia na gutigana na icio cia githomo na tukigame imwe kwa imwe nginya bururi-ini wa Tanzania kuria kurambiriirie kana kurambikirwo mirurungano ni rikari ya mumo muthenya wa ira ugitetie utongoria kuretwo ku bururi-ini ucio gitongorio ni President Samia Suluhu Hassan. Mirurungano ino irakorirwo igitwarithio na mbere ningi magitetia gukorwo atongoria a mung'ethaniro mahingiirwo ukioneka ta president atari na ang'etheri ng'u hindi ya githurano kiria kirathaganirio muthenya. Tume ule uchaguzi ili kila Mtanzania ashiriki kuchagua kiongozi anayemtaka. Sisi ni Watanzania wapenda haki wa nchi hii. Sisi tumezaliwa katika nchi hii, hatuna nchi nyingine. Tunaandamana kwa sababu uchaguzi si wa haki. Sababu tuliokuwa tunawataka kwanza hawapo. Wameweka watu wao. Sijapigwa, lakini nimepigishwa magoti na familia yangu pasipo na sababu, na kosa silijui, lakini nimejitetea nikiwa ndani. Jamani, hapa pana amani, kaambia toka nje. Na kama msipotoka nje, tutawapigia mimoshi, mtoke na mabomu ya machozi. Nini tupigwe risasi na wakati tunaandamana maandamano ya haki? Kwa nini tupigwe risasi? Kwa hicho kitu sisi tunapinga. Na hii issue haiishi leo wala kesho. Mpaka ikubalike. Au kafere President Samia Suluhu ni arakoretwo ekinyitie giceceni-ini na guikia kura yake na kuha muingi urumie thayo na kwiyumiria na gukorwo ugiikia kura thiini wa iceceni mwanya mwanya hindi yawe guikia kura. Bũrũri ũcio ni urari na thayo na gutuika thutha mutheri ni uracokire kugia na mathina kiondorita aria na maabitha a mbũtũ cia borithi kwanĩrĩra bũrũri ũcio kugia na kafyu thinacara kinya thinacara na to ũguo tu marakorwo makihinga mitambo ya internet. Ndugu waandishi wa habari, habari zenu. Niwapongeze kwa kazi, kwamba nilikuwa nafuatilia zoezi hili toka asubuhi na nimeona waandishi wa habari wako kote Tanzania wanaonesha yanayotokea huko. Sasa baada ya kufuatilia na kupata picha, nikaona sasa ni wakati muafaka kwa mimi kuja na kukamilisha zoezi hili. Nataka niseme kwamba nami tayari nimeshakamilisha zoezi hili, na niwaombe wa Tanzania wale ambao bado wako nyumbani wajitokeze, waende wakafanye wakatimize haki yao, wakapige kura, chagua viongozi wanaowataka ili nchi yetu tumalize zoezi hili la demokrasia na tuendelee na shughuli zetu za kawaida. Nawashukuru sana waandishi wa habari, naomba muendelee kuwataarifu wananchi, na nimeona katika vyombo mbalimbali bado vinahamasisha watu waende wakapige kura. Basi niwashukuru kwa hili. Asanteni sana. Notuguthie na mbere na kurumirira ithurano cia kura bũrũri-inĩ wa Tanzania na party that qualifies to get funding. I think it is within our tuhuduke gũkũ bũrũri-inĩ kuria anyiti itemi aria marugamirire ciama nini gũkũ bũrũri-inĩ ni mathiĩte na mbere na gũkorwo magĩcakaya nĩ kĩrĩa moigĩte ndi gũkorwo thirikari ina thia wa kũmathĩngĩcĩra. Rĩu ũhoro ũrĩa umbũkĩte nĩ atĩ no megũthiĩ na mbere na gũkorwo magĩeterera kĩgĩna kĩa mbeca iria mahote gũkorwo makĩamũkĩra na iria marukoretwo makĩrũmanĩrĩra nacio ta ũrĩa gatiba yendekithĩtie. Party that qualifies to get funding, I think it is within our practice that we always do that. Of course, we receive the fund just from Treasury like any other organ, and so for as much as the money has been given to us, we actually distributed according to the structure that has been given. I think we already did for the first quarter, and we're still waiting, of course, for the next funding. Of course, I know resources is a big challenge for the parties in terms of how to operate, but it's a challenge that we must face because in order to grow multi-party democracy, it has to cost something to us. So as much na hau nĩ gwĩkĩra gaturuma marĩa tũkũharĩrĩirie ona gũtuĩka tukirikiriria biũ nĩ kwenda gũtigana riboti ya mwanya tũharĩrĩirio nĩ Javati Stanley wa Geshi
rugano rwega rwege maine na andu a ruriri rwa Amathai aturefega yira gatumurikira na gatuikiria ndirumeni we gatutauko maundu maingi meki andu aria makoragwo makiria mutugo na mikire ya maundu kuria Mathai. Karibu katika maonyesho ya kitamaduni, kipindi kinachokupeleka ndani ya tamaduni, mila na desturi za makabila mbalimbali ya Afrika Mashariki. Leo tunazungumzia moja ya makabila mashuhuri zaidi barani ya Afrika, Wamasai. Kabila linalojulikana kwa urembo wao, ujasiri na utamaduni wa kipekee ambao umevutia dunia nzima. Wamasai ni kabila linalopatikana kusini mwa Kenya na kaskazini mwa Tanzania. Ni jamii ya wafugaji wanaojulikana kwa kufuga ng'ombe, mbuzi na kondoo. Kwao ng'ombe si mali tu, ni ishara ya heshima, utajiri na maisha. Mimi nimesema ya kwamba shamba ya Masai ni ya Masai. Hiyo miaka yote ambayo tumenyanyazwa hapo hivyo tukisema ni ukweli. Juzi nimesema huyu mheshimiwa Menje hawezi ku-articulate issues za Kimasai. Na ndarudia hivyo. Para wale panel agoro kwa Masai issues will be clearly articulated by Masai people. Your Excellency, these people here, hawa watu hawa hapa mnaona, they have been terrorized, stigmatized. Baka juzi walikuwa wanapigwa na mabunduki. Hata mheshimiwa Sakuda ndiye alikuwa anaenda kusaidia hao. Ati kwa sababu hawajasimama, kwa sababu ni wachache. Ni wachache lakini Mungu alitupatia nchi. Wamasai huishi katika vijiji vinavyoitwa Enkang, ambavyo huwa na nyumba ndogo za mauringo zinazojulikana kama manyata. Manyata hujengwa na wanawake kwa kutumia mchanganyiko wa udongo, kinyesi cha ng'ombe na nyasi. Nyumba hizi huwa ndogo lakini zenye joto na ni sehemu ya utambulisho wa maisha ya kijadi ya Wamasai. Kila Enkang huzungushiwa uzio wa miba ili kulinda mifugo dhidi ya wanyama wakali kama simba na fisi. Ukizungumza kuhusu Wamasai, huwezi kuacha kutaja mavazi yao ya kupendeza. Wanaume na wanawake huvaa shuka nyekundu au za rangi mchanganyiko, nyekundu ikiwakilisha uongozi, ujasiri na ulinzi dhidi ya hatari. Wana mapambo mengi yaliyotengenezwa kwa shanga zenye rangi mbalimbali, kila rangi ikiwa na maana yake. Nyeupe, amani na uzazi; nyekundu, ujasiri na damu; blue, anga na mvua; kijani, ardhi na maisha. Hata juzi hivi maneno ya kazi ndio imekuja. Hapana kazi, hao ni mashemeji wetu. Hai shemeji. Shemeji hai. Mashemeji hai. Si nyinyi mashemeji wetu? Mimi nasema. Mimi niseme. Katika utamaduni wa Kimasai, mwili ni sanaa. Wamasai hutumia tattoo na alama za mwilini kama njia ya kuonyesha utambulisho, ujasiri na uzuri. Piercings, hasa kwenye masikio, ni sehemu muhimu wa utamaduni wao. Masikio yao hupanuliwa hatua kwa hatua kwa kutumia vitu vya asilia kama vijiti, mifupa au shanga kubwa. Kwa wanawake, masikio yaliyopasuliwa vizuri ni alama ya uzuri. Nunandi bonobo mulombe. Wabebera. Wamasai wanajivunia mila zao za kifahari.
wana mfumo maalum wa kuvuka hatua za maisha kutoka utotoni hadi utu uzima. Wavulana hupitia tohara ya kijadi kama ishara ya kuingia kwenye umoja wa wanaume wapiganaji wanaoitwa Morans. Wakati huo huo, wanawake hufundishwa majukumu ya kifamilia, ujasiri na heshima kwa jamii. Katika maisha yao, muziki na ngoma vina nafasi muhimu. Wanaimba kwa sauti za juu. Kila ngoma, kila wimbo una ujumbe wa mapenzi, vita au sherehe za kijamii. Wamasai wanaishi kwa uhusiano wa karibu sana na mazingira yao. Wanaamini kwamba ardhi ni zawadi kutoka kwa Mungu Enkai na kwamba kila mtu ana wajibu wa kuilinda. Hata katika enzi ya kisasa, bado wanahifadhi mila zao, wakijivunia kuwa mfumo wa jamii inayodunisha urithi wake licha ya mabadiliko ya ulimwengu. Kwa hivyo, unapowaona Wamasai wakiwa wamevaa mavazi yao ya rangi, wakiwa na mapambo ya kipekee na tabasamu lisilokauka, kumbuka kila rangi, kila shanga, kila alama ina maana kubwa zaidi ya urembo. Kwa majina ni Stanley Wangeshi na huu ulikuwa maonyesho ya kitamaduni. Oh yes, negatho Ruoro Wangeshi ni thaka muno hau agituhaririirie hegemaine na andu a kuria mwena wa Masailand metagwo the Ma community. Gucokeria ngatho mwiroreri-ini tondu guthii na mbere na kurumirira mohoro maitu ma ithaa riri. Gucokeria ngatho muno ohorere oro hau tukire no tugucoka nigetha tuthii na mbere na tukirora maria mariko thiini wa gatheti rucini rwa muthenya wa umuthi. Nie ritwa riakwa ni MWANGI. Good morning. Simu yako imekuwa na matatizo? Usihofu tena. Karibu Wambogo Phone Spares, bingwa wa accessories na matengenezo ya simu mjini. Screen imevunjika? Simu haishiki chaji? Tuko tayari kukusaidia. Tunauza accessories kama vile charging connectors, charging flex na plates, LCD screens, battery connectors, touch screens, microphones, ringers, earpiece, flat cables, under keypads na vingine vingi zaidi. Na cha muhimu zaidi, bei zetu ni nafuu sana na huduma ni za kuaminika. Tutembelee leo barabara ya Gusii, Nakuru Care Guest House, ghorofa ya chini, au Midwest Plaza, ghorofa ya kwanza, chumba nambari 15 karibu na Gitwamba Hotel. Kwa habari zaidi, wasiliana nasi kupitia 0794 014 182. Nambari ya simu ni 0794 014 182 au 0792 466 512. Wambogo Phone Spares, your phone's new best friend. Hello. By the way, nice back, bro. Faster speeds, safe and secure. Over 50 million Kenyans. One network. Safaricom. Popote ulipo.
Circumcision season is here with us again. With 10 years of converting boys into men, we are delighted to inform you that we are very ready to transform your boy into a man. It is a painless procedure with fast healing. Booking is ongoing. For further information, call or WhatsApp us today. Quality Modern Hospital, your health, our concern. Muikari wa Naikuru na matora maria marigiceirie wa Joseph Matwea nitukurorete wega na tugagubanga proper. Wenda kugura bagi njega cia gukuagwo ugithie thabari, kapeti, mikondoro, macuka, rufe, maburi, mirengeti, tracksuits cia cukuru na indo ingĩ nyingĩ. Tucerere tugubange Gĩkomba Shopping Market, duka-inĩ citũ o mũthenya wa Monday nginya wa Sunday, thaa ĩmwe ya rũcinĩ nginya thaa ĩmwe hwaĩ-inĩ. Twarĩrie tugubange kugerera Gĩbũgũ ĩmwe inya igĩrĩ ĩmwe ĩmwe kana Gĩbũgũ mũgwanja kenda 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 Gĩbũgũ mũgwanja ithatũ ĩmwe. Wa Joseph Matwea, simply the best. Kuma kihumo kia maundu mothe mega Naikuru County, mwago maita mwago, rwimbo back to back. Eno ni Riri TV, thie na mbere na kwirorera Riri TV. Riri TV, oyo ni Riri wito. Good morning. Thank you so much na karibu tena. Ni waikire karito nigetha tuthie na mbere kutukirora maria mari kuthini wa gatheti na ndanyita moko-ini gatheti ya The Standard nithagatagite wega nigetha tukotukirika na tukinokoreria wega maundu maria mekirirwo rucini rwa muthenya wa umuthi nigetha tukitaukwo wega ni atia guikarite na nitukura ikotore tutorora gatheti ka mbere ithaa ritu ria mbere na tukunete gatheti wikite kuria Defying Suluhu ikumurikite horo wa Samia Suluhu Hassan uria maundu maragikarite kuria bũrũri wa Tanzania. Riu ri ndaguthuka moja kwa moja nginya karatathi-ini ka namba 2 na kuria twika abunge ni meritwo ati githomo kana kiranio kia gukorwo kina mathina ugikinya nekinde kwamukira mbeca iria merirwo ni megukorwo makiheo kahinda-ini karia kagirire. Githomo kia gukorwo kina mathina kiondorita ugikinya mbeca iria neki ni Kenya National Examinations Council matikwamukira irihi na mbeca iria mafitikorwo makiamukira ihinda-ini riria riagirire. Gatheti iratarire atiriri ati gwikwo kwa igeranio mwaka uyu ni kwina mathina maingi muno makiyumiritie kumana na gukorwo gutina mbeca cia kuigana irekereirio ni thirikari. Muthenya wa Jumatano na muthenya wa ira abunge ni makorirwo makigwa na magithikiririo horo wa maundu marakirikuo maratemanitio mbere ya kamiti kiumbe ya bunge igigithomo horo wigi githomo bũrũri-ini na kuria twikate kwina andu makiria ma 342,647 aria makoretwo makihetwo wira ni neki nigetha mateithiririe na geranio giki. Andu aya ni hamwe na center managers, supervisors, invigilators, security officers, rodo menarutia wira kuria kwa ministry ya githomo na national administration. Na gore no horo igikuma kwa kigeranio ya Kenya Junior School Education Assessment KICSIA kwina KCSE niyo Kenya Certificate of Secondary Education na ni kuri nake niyo ciothe kia na ni neki ciothe kura twikatu kwina examiners matanyire 40 aria mahetwo wira uyu gutigira kwina structured papers na maundu magita macio aya othe gwatwika kungikinya matukwa mukirire hiri yao ihinda riria riagirire na kuheo facilitation ya kuruta wira uria mafite kwa makiruta nduko kwina mathina maingi muno. Ndeto ici kura twika ira kuri kiyumiria riri minister wa githomo niwe Julius Ogamba arakiri mbere ya national kana kamiti ya bunge ya githomo gitongorio ni mubunge wa Tinderet
Julius Meli. According to the CS, NEC approved the current budget for the current financial year, allocated 5.9 billion for national assessment and examinations, 3 billion for KCSE, 2 billion for KIPSIA, and 900 million for Kenya Primary Education Assessment KIPSIA. Ati nekine rakiugite mekwenda shiringi bilioni ithano turuma kenda ni tondu wa bilioni ithatu cia KCSE na bilioni 2 cia KIPSIA na milioni magana kenda ni cia githomo kia kana kiranio gia KIPSIA kia grade ya gatandatu. This is against a total requirement of 12.723 billion. Uguo niguo aragitaririe na mathabu hau agitaririe mathabu macio mothe ni CS urataririe. We have written to the National Treasury seeking an additional budget to address the deficit. We have also requested immediate disbursement to enable the council to fund examinations and assessments and clear pending bills. Ati ni mandikire kuria gwa Treasury nigetha mbeca ici kirekererio. No ni hari undu umwe rimwe undangaga muno na no wega kuga guo gikaro-ini giki tondu wa riri. Atiriri kuma January nginya thaa ici ri ni hindi minister wa githomo amenya ni kuria geko kigeranio. Ni hindi amenya ni weko kigeranio ya KCSE. Aya arokiririo gwa aragutuka out of nowhere. Aramenya ni kuria geko KIPSIA na KIPSIA. Ndu wina thoni muno. Na ngahota gubanga tene no do what that goes down to the government. Tondu torio nawe ungigia nario na tindathi mwiroreri. Mundu ni abangaga wira. Kamenya ndaipa ikoimako, tauru ikaimako, show ikoimako, ngoino gakunengere, kana kagurako. Onda maguta no nginya ubange wira waku. Tutigiko twina ciana ireka kigeranio cikoretwo ciri kirathi mwaka mugima na ti mwaka mugima ndauga mwaka mugima tondu ni mwaka mugima wa kwihariria tondu wa kigeranio giki no ciana ici ikoretwo kirathi riu akwa mundu areka form 4 akoretwo kirathi miaka 10 na kindu ona ciana ikoretwo kirathi miaka 9 kwanza gikwari ciana tutafati kwa stress ona hanini ni cia grade ya 9 ciana icio ni ciagagite biu makero muguthomera primary mainge tugacoka tugaikara primary junior secondary gukorwo secondary ninge tugaikara junior secondary gukorwo secondary gukorwo primary tugaikara junior secondary ni magucenjerio uniform aca matigocenjerio ciana ici ni tucigucanirie muno country for once tumahe thayo meke kiranio kimarikie mainuke mathima horere aria mararua mathima karue aria maragithi guikiria meterere guthie senior school meterere guthie senior school. Kwa nini tunawafanya hivyo? Riu you can imagine gatheti ratarithia ati mbeca iria neki marenda ticio maneto. Mbeca iria mete ticio maneto. Na ndukariganirwo no igwa kinya ona to uguo tu ni kuri na ciuria nyingi muno taru bohoro-ini no igwa ngigutariria kwina mbeca iria cebati nengerwo mathukuru matina nengerwo na ingi irarekereirio thaa ici mathukuru me mahinge. Riu principals na head teachers marihe mathire kana what now? Ai tathikiriria aruga tani mandikire ministry ya githomo ya mbeca ya kigina nigetha irekererie mbeca ni hindi marandikire ndu ni hindi makimenya ni kurekwo kigeranio ni hindi magutuka uguo chwa mamenya iyo uri okigurumuka gotuko ka notice ndona horia TV kana ndona horia radio kana ndona ni hindi agurumuka uguo kuma toro-ini andikira marua kuria kwa National Treasury undu wina giconoko muno. The CS arari hamwe na officials akuria kwa neki witwa David Jengere na aria marakiugira ati unyihu wa mbeca ici ni uguthararia muno uhoro wigi kigeranio giki. Jengere arogire neki ikoretwo ina mathina ma kwaga mbeca mahinda maingi na akauga ati ona kunengerwo ciringi bilioni 5.9 arauga ati bilioni 1.8 turuma kifugo 8 icio mekuthira tu kwamba kuriha mathiri tondu mena mathiri maingi. The solution is to ensure that the examination funding is based on capitation rather than grants. Funding should reflect the actual number of candidates,
the quantity of examination material needed, and the number of examiners required. Araugire to kuikara uguo thirikari igekire geciria tumanengere bilioni 5 ikama ne bilioni 5 acha. Araugire ati reke tuikage atiriri tukamenyaga arutwo ni igana na gwiciria kumenya arutwo ni igana tu ndurabatara rocket science ucio ni undu mangimenya ona thaici kuficia na kuficuria mamenye arutwo ni igana aria mareka kigeranio macoke mamenye niki ni material iriku ako ni ndia ithu twagithoma matuko maitu tugika mathomo ta biology tukamenye kan turabatara ascorbic acid ni uramiona na indo icio ingi twakihuthiraga cia gukirora cietagwo atemu cia kurora starch kuria biology tukitest starch na vitamin C Reure, at least gwako kimenya kani material iriku irabatarania akon magabatara mahuti akon mugabatara chemicals cia chemistry you know gwako kumenyekanite niki kirabatarania niguo mundu gitwa Njegere aroiga ni kumenyekage maundu maya tene ukamenyeka niki kirabatarania nigetha thirikari ikabudgetera kindu kiria kiho uguo tha ici ri thirikari ehanaga mbeca cia kigeranio uguo chua yani hatikona mubango no gwicirio tumahe kimera giki bilioni 5 niko migana makane yo bilioni 5 matinenda kumenya kana nikukakona ascorbic acid kaheano kana kigeranio gigasetwo atia kana ni atia gugako guikarite riu hau ndeto ya ikoroni irakirito ha muno. If schools have not received their capitation, how do you expect them to proceed? Ocio ni mubunge muikaririgite wa kamiti no ni mubunge akora tinderet arugire agikoro ishukuri tinetwo becari murenda matwarithia ona kigeranio gigwikwo atia ndeto ici no irakarie mundu tondu riu ngigiciria uhoro wa niki gitumite mundu macio makinye haha ri mwaka mugima uguo ndiroria kari hindi thirikari kana aria makiri anyitite mikuria ni hindi Julius Ogamba amenya ni kurekwo KCSE ni hindi amenya tareke ndigane na ndeto icio ni thie karatathi ni kana baitha tondu kuri na ndeto ingi nacio ona cio itakiri njega ni kuratuika atiriri bururi wa Kenya ona kwina andu mataramenyeka kuria mari morire bururi-ini weneri bururi wa Kenya uthite na mbere na gukiraki na gwitua gutiri undu urathi na mbere outrage mounts over state silence on missing activists. Bob Jagi and Nicholas Oyu remain missing a month after alleged abduction in Uganda. Families and rights groups demand urgent proof of life and diplomatic intervention. I net tell you what to moto Bob Jagiri na Nicholas Oyu ona mekito bisha mekitaka kofia kareta gekiragwo ni Bobi Wine mathiete kumutaithiria kuhura campaign andu aria makoragwo mari aira amaugaga nimeonire uria gwathire na mbere maugaga aya eri makorirwo makinyitwo migwate no thirikari ya Uganda igakauga ithu gutire mundu twanyitire migwate no rukire kiro ikoretwo kiuria tiriri ona thirikari ya Kenya ikoretwo kirite niki why has it done nothing ati akoretwo ari mweri kuma hindi iria aya eri makorirwo makiaga na njira ya kuoneka tari kunyitwo manyitiro migwate kuria bururi-ini wa Uganda no kutoka bururi wa Kenya uthiete na mbere na gukiraki aya eri makoretwo mari a member a Free Kenya Movement na kuratwika moneka ta maikorwo makinyitwo migwate mari handu haretwo Starbucks petrol station kundi kuria mwena wa Kampala kuri mweri wa 10 mweri uturi tariki 1 mwaka-ini oro uyu kuma hindi kuratwika kuria mari gutiri kuramenyekana kuria ni atia magire kurirwo thimo itigiraga na to uguo tu ona nginyagia andu gukora makiuria thirikari igire gatagati thirikari ndiri ireringithia ona hanini o tuko kuratwika andu a nyumba yao marauga ati makorwo makigiriko na kumaka kuingi kurigo ciana ciao ciathire nako na kana mari muoyo kana mahurukire na ninde tukoretwo ikimatwaririria ruo ruingi muno rwa ngoro utongoria kura bururi-ini wa Uganda ukoretwo kiuga ati ithue gutire kindu tuwi uhoro konainie na eri gukorwo makiaga na tutiui ona atia nyumba family cia andu aya no makiuga ati matigitwo ndumaini matekumenya ni atia kurathi na mbere na ni atia guikarite ukonainie na ciana ici ciao cieri na ona kuringana na mawatho ma bururi-ini wa Kenya ona mawatho ma bururi-ini wa Uganda na mafururi marabetwa international law na watho make mafururi gutiri handu mundu etikiri ukorwo etikiritio
ukorwo akinyitwo migwate ona hanini. That duty lies with the Office of the President and the Ministry of Foreign Diaspora Affairs, led by Cabinet Secretary Musalia Mudavadi and the Principal Secretary Coril Sing'oei. Wigiriki wa kurumirira acio mari na kuja niki kirathi na mbere mundu akinyire hau atia na maundu macio mothe kuratuika mabatu ikora makirumirirwo wega ni thirikari kugerera office ya president na niki ya maundu ma nja wa bururi igitongore ni Musalia Mudavadi. Despite repeated public calls for urgent action from the Kenya Ministry of Foreign Affairs and initial signs of diligence, the public silence in action from the government of Kenya over the last 2 weeks is alarming, disturbing and acceptable. Osho ni Hussein Khalid ugete gonake ni muteteri wa ihoto cia mundu atongoreye ikundi gitagwo executive director akaniwe ikundi gitagwo Vocal Africa. Imagine kaide kau gothe aya makirite o ugo thirikari ikirite o ugo andu eri matuikaine kuria mari ukerikana manyitirwo migwate nginyo muthi uyu gutiri kiuria kiri kiorio gutiri anything iri yakore kirumirirwo ndeto-ini ino ikonainie na uhoro uyu. When there is no action, we believe that these two governments are working together to ensure that this matter remain in silence. We are demanding that Mudavadi and his peers urgently ensure or give Kenyans proof of life of Njagi and Oyu. Osho ni mundu gwitwo Khalid uratarira gwatiriri kuikinya thirikari ira ikarekirite ri tigo kionanio nao ni maramenya uria maramenya tondu ukirago utire muici na mucuthaniriria riu aiko thirikari iragithi gwikirire maundu maya ndirarumirira ni gukionania onao ni mari uria maramenya na magikirite o uguo ni gukire na timeline ya maundu maya uria makoretwo magithii na mbere andu aya manyitirwo migwate tariki 1 mweri uyu turi wa 10 kuria Starbucks petrol station kuria Kampala bururi-ini wa Uganda. Kuri tariki 3 nginya tariki 10 family ciao igikiuga ati ni marana ta gutarathi wega. Kuri tariki 12 maafitha borithi kuria Uganda makiuga ithu tiri ndu tocio tu makinyitwo migwate ha kwao ri atia makiga matio undu tariki 18 ri igoti rinene ni kuririkana ni tukirora mathaka rwathite kuria na akiuga ati aya eri makoro magiproduce igoti-ini kana mari muoyo kana ni makwite na igoti rikiuga ati undu tocio ndukihotekeka na no magifairwo ta andu morite tariki 22 LSK ikinyururia muno itua ria igoti ria bururi wa Uganda na ikiuga ati uhoro ucio ni uroneka ndurarumirira watho na njira iria yagirire. Kuri tariki 25 mweri uyu turi atithiri hoto cia mundu makirurugana kuria mwena wa Nairobi na gutuika matia kuriyo magitikire gukinya ofisini ya Musalia Mudavadi. Tariki 23 na 27 Amnesty International makiambiriria campaign ya gutindikiriria President Museveni arekererie njamba ici igiri naguo umuthi kana muthenya wa rucio kura gituika ati family ici githite na beno koro muthenya wa umuthi sorry family ici githite na beno koro ikigite na kieha na kigiriko kinene kanima ndeto yake ha muno karatathi kana bainya ka gatheti ino Kenyan leaders Ghana's Akufo-Addo hail Raila as to patriot. Korea kafuri rika Raila Odinga nitoronete gatheti muthenya ile kiuga itwikite kirima kia mahwa na gitikuhuaga giatira kirima giki. Tondu muthenya wa ira president wa tene wa bũrũri wa Ghana etagwo Nana Akufo-Addo na kuriwe gikinya Korea na araraha Raila Odinga arakora kiuga ari mutongoria wikuranira mutongoria jamba muno amana atongoria ngiara marakinyiti muthenya wa ira kuria Kang'o ka Jaramogi na mwana mutongoria wa kiama gia KANU niwe Gideon Moi mundu gwitwo Francis Atwoli mundu gwitwo Amos Wako gatagati-ini ka atongoria angi aria marakurio magikinyia kuona to uguo tu na ona atongoria megiritanagia na munini wa president wana hau kavere ni hamwe na mundu gwitwo John Methu niwe senator wa kuria county ya Nyandarua na mundu gwitwo Karugo wa Thang'wa na kedi senator wa kuria Kiambu ni marekinyitie kuria Kang'o ka Jaramogi ushakaya gikuo kia Raila Odinga. Ndeto ici ciothe ni cikirirwo haha
uhoro wigi uria Raila kurira gitashukia makinya mabata ni ararehirwo muno ni atongoria matiganite ugo ndaikwira kura kiri na atongoria kurari na Moi kurari na Atuli Amos wako arari kuo na mundu gitwo James Orengo othe makira hana makiririkana utongoria wa Raila Odinga riu kwa muhano Atuli awiriga atiriri the truth of the matter is that we as workers have lost someone who was very close to us. Before he began his journey to seek continental leadership, Raila traveled to Ghana to address African workers, a sign of deep belief in African unity and labor right. Ucio ni mundu gitwo Francis Atuli niwe muandiki munene kuria kiama-ini gia gutetera aruti wira bũrũri-inĩ Kotu. When I was Attorney General, I worked closely with Raila Odinga. He fought for the constitution, and during negotiation, he was always at the forefront. Ucio nake ni mundu gwitwo Amos wako arauga Raila ri arakorwo ari mundu wa gutetera kihoto kia muingi na gaikorwo agikimutia muno we na kwa kuria mwena wa Arware Tamaka ni kurathi kunyitanite kidogo tondu wa riri ukiri na ciro tamanitwo igoti-ini nigetha gavana wa county ino ya Nyeri mundu gwitwo Mwalimu Mutahi wa Kahiga akorwo akiria mucita kui niti ni ndiraheana ndeto ici ni ngathiti yandike koiga atiriri petition now seeks Kahiga's removal over ethnic remarks ati mekwenda akorwo akieherio ofici ni tondu wa miario ya ukabira na watho kana petition ino itemanitio kuria igoti. A petition lodged by Bunge la Mwananchi members Lawrence Oyugi, Komande Bush, and Nicholas Kimanzi accuses the governor of making divisive utterances amounting to hate speech and gross misconduct. Arugate udoyo ni udo ukiri wa gross misconduct. Na ukineanitwo kuri Constitutional and Human Rights Division of the High Court kuria Kahiga wikorwo ciro cio igo ukirumanirwo naguo. Na ciro durakio meda ciugo iria mundu witwo the case stems from remarks allegedly made on October 17, 2024 Goshani 2025 ni mahitia mekite makwandika during a public event where Kahiga reported mocked former Prime Minister Raila Odinga's death. Kurikana to icio nitkoretwo tugi ciaririria muno nino kuyuria ndeyuria governor ri no akeherio ni igoti kuma ofici kweri kana dio kana tibu gefati ukoro kimweheria na through impeachment. Aya Detusha fururi wa Tanzania ni tuguciaria muno ithariri gitonya na ndona ni gukiri na violent protest rock Tanzania as Suluhu awaits election victory. Ati president gatheti no rimwe no itume otheke. No imagine irauga ati Samia etereirio gutoria. Yani ni sure bet we aramenya no akuhotana. Hundreds poured to the streets to protest what they term as stifling competition. Nego kiri na magana ma muingi ure yumiriria gukoro kirurugana na ke President William kumenyera President Samia Suluhu nerakorirwo akana ni President Suluhu is guaranteed of victory after edging out opposition figures. Ati ni guarantee yani ni no ginya ahotane. Muthenya wa ira kurakirira mirurugano kuria mafitha aria making'ethanagira na mirurugano anti riot police marai kuriru tonya na gukora makigeria uking'ethanira na rurugani na andu maigana na kora gitwika ni marakorirwo makiumira hindi no kora kihingitwo barabara mwanya andu magitetia gukora ukigena cenjia wa mawatho magithurano orodumwe na gukora ukigia na wiathi wa kiuteti bururi-ini wa Tanzania. Riri ithurano ria kuri githii na mbere magana ma beujithi marakorirwo magithi kuruguretwo Kinara Kibo muciĩ munene wa Dar es Salaam ukora makiika barabara ya Morogoro na marashi na gatairi na maundu mangĩ ta macio maria marumanagira na mirurugano ya muhiriga tocio. Mirurugano to ino ni iragithire na mbere hakuhi na muhaka wa Kenya na bũrũri wa Tanzania kuria Namanga kuria by the way kuri na Akenya marendete guthie nginya kuo no marakiingĩrio ni maabitha borithi bũrũri wa Tanzania. Tanzania police blocked Kenyans attempting to cross the border to join the demonstration. Mari nitugubatara tucenjie tondu riu ucio ni undu turaingirira maundu matatu koni kana ni tati ari the burning tires and blocking of roads common in Kenya
a new phenomenon in Tanzania. Most of these taking part are young people, drawing parallels to Gen Z protests witnessed in Kenya and Madagascar. Tuikane korwo kari kari amu mori ni matwite matua na to Kenya tu Kenya ni ta gukiambiriria akiambiririe okoro tukamutugo uyu ni ugikithiite rambe na ukoro ki therema na no gukorwo ni kire gukihanira kuru bũrũri-inĩ wa Tanzania. Andiki a mohoro marakurirwo makiuga ati began near the Church of Resurrection Life na mirugano irambiririe kanitha-inĩ ucio na irathi na mbere na gukorwo igithie na mbere. Kanitha uyu ni unyitanitio na muthikabu witagwo Josephat Gwajima na nakosa na mathina maingi muno kuri bũrũri-inĩ wa Tanzania akirwo ihiwe ni urathoga maundu ma thayu wa bũrũri na maundu mangi ta macio. BBC na ni nyumba ya mohoro ya guothe thiini wa thi ni maugite ati maabitha borithi ni makorirwo magikia tia gas niguo kunyagia na kuruturura andu. We are tired. We want an independent electoral commission so that every Tanzanian can freely choose their leader. Ucio ni umwe wa arurungani urerire nyumba ya mohoro ya BBC ni kuririkana wega kuria internet ni rahingirwo koguo nyumba ici cia mohoro cia mabũrũri no ucio tuingiteithia aria tutakiri bũrũri-inĩ wa Tanzania tumenye niki kiragithie na mbere. Dar es Salaam Regional Commissioner Alfred Chalamila nirakoretwo rutite mukana wa kuga ati nimeutashukia makinya mahio ma kiwatho nayo NetBlock ni nationwide disruption to internet connectivity niguo marakurio kana ni irakurio kihingo internet kuria bũrũri-inĩ wa Uganda wa Tanzania ndugu waandishi, habari zenu. Nilikuwa nafuatilia habari za uchaguzi kutoka asubuhi kwa sababu wanahabari wako kote nchini. Sasa nimeona ni wakati mwafaka kufika hapa ili hata mimi nifanye haki yangu ya kidemokrasia. Ucio ni umwe wa aria marakiyumiririe na president we mwene ni ararumagirira uria ithurano iragitwarithio na mbere tondu andiki a mohoro ni maragitwaraga imwe kwa imwe itariria muingi bũrũri-inĩ ucio uria andu marakiyumiria uria ithurano iragitabanio na hatari undu ngitanganja riu ni aragikorirwo agikia kura yake thutha mutheri. Amirungano tiu tugora ikura ni rakuri kiyumiria na njira anene. Rising intolerance a worrying trend across East Africa. Tunatuika uhoro wigi gitaro iki kia East Africa ukorwo gutiri na umiriria mundu amngethanira na thirikari akahahithio akagagio ni ndeto ina giconoko muno. Kenyatta Farm Raid returns to haunt Mount Kenya region leaders. Ishongwa is now accusing Gachagua of masterminding March 27, 2023 invasion. The government remained silent even after the management informed police about the raid. Kuratuika atiriri mundu wetwo utongoria wa ringi bunge-ini ya bũrũri na nowe mubunge wa kuria Gikuyu Kimani wa Ishongwa arauga ati mundu wetwo Rigathi wa Gachagua ni wabangire uria mugunda wa Uhuru Kenyatta kana wa Mama Ngina ugakorwo ugitonyo ni nyanake iria ciaire mburi ni tukuririkana wega uria gwakirwo gikara mweri-inĩ wa gatatu tariki 27 2023 na ni ndeto ikoretwo ikiri na kuratuika ni ikoretwo igikira maroro uteti wa kirima na njira nene muno. When goons raided former President Uhuru Kenyatta's family farm in Ruoro, a few imagined the incident would remain a heated political issue 2 years later. Tuti budonge cidiria ti horo uyu ni gutuika horo woteti miaka eri thutha-ini no tamaka ugo niguo kuhanite na niguo koretwo guikarite tari uri he summoned me at Harambe House Annex and directed the Inspector General of Police to withdraw the police at a time when the president was out of the country so that he could facilitate goons organized by Nairobi MPs to break the fence and fell trees at the farm. Ucio ni Ishongoraririe hindi ya tabarire imwe ya TV o imwe guku bũrũri-inĩ araugire atwitie Harambe agibanga maundu macio mothe akiwa borithi meherio nigetha nyanake iria ciacokanĩirio ni ambunge a Nairobi cithie ciambia gutema miti na kuiya mburi ciene. Haya mubunge wa Githunguri wa Gathoni wa Mucombo nake akĩarĩtie ndeto ta ici akiuga atiriri, those who claim to be uniting the community should tell us why they have not reconciled with the goat owners. You should see them returning the goats and apologizing for the theft. I was removed from the WhatsApp group for telling them I will not be party to stealing the goats.
ati ndarutire group ya WhatsApp ni kuga ni ndingitwika tutingethie kuiya mburi ciene na rwaroria acio maire mburi niki gitumite matigatacukire kinya riu Gachagua impeachment 1 year later, intrigues that sealed his fate. Eda turekereria na kuratwika ni hinda ria mwaka umwe. Several meetings were held in an effort to stop the impeachment. Ruto and his deputy held a meeting before the ouster motion moved to the Senate. Kuratwika ati President William Ruto imashemaniria na Rigathi wa Gachagua na makiaraniria mbere ya guthii skule Senate gukorwo makiria kuna hii kana no makihonokio horo uyu no nigaitite na ndumo na Rigathi wa Gachagua akiria mucii wega ta wega wathire atia tathikiriria kuri tariki 1 mweri wa 10 mwaka twiriga motion igitemanio kuri nyumba-ini ya iciriro na go tariki 8 mweri oro ucio wa 10 National Assembly votes andu 281 makiuga ni akorwo akihagurwo kuri October tariki 15 igoti rega kurugamia mubango wa kwagurwo gwake rikiuga kwagurwo gwake guthie na mbere aya kuri tariki 16 na 17 tondu wari utuku ucio Senate igikashikaro cia kumuhagura na akihagurwo tariki 17 Senate igikia kura cia kumuikia nja hatari ndu gitanga mahitia matano makioneka ni maiganu kumuikia nja tariki 18 igoti rinene rigikira conservatory issues ria kurugamia horo wigi weko uhoro undu ungi anything gukorwo igikwo ginya ciro thikirio no twithanio na kuri tariki 1 November Kithure Kindiki agitwika ni hitithio ta president munini wa president deputy president ku bururi-ini gatagati-ini ka mashira maria makiriku na kuri May 16 2025 Gachagua araeheria cira ati ndarenda gucokio gituro-ini ta munini wa president nijetekeria njikirie tondu mathaa namo no magithiete wega ta wega tuko tukirora maundu mangi wona twahunduka rucini rwa muthi ira mbere ko kinjira ta mukira muno riku na kuri uri maundu maikarite atia tuguthi kuri bururi wa Tanzania tuone maundu maikarite namna gani ni gucura gabisha kuria maundu manakwa maikarite kuo nigetha tuko tugitaukirwo wega maundu macio mothe ura makao mahana reka guthi kunene rucini rwa muthi. Good morning.